Hello everyone. I am K. Shashidhar Reddy, lecturer in mathematics, Government Junior College, Kondapak, District Siddipet. In the previous classes, we have learned different concepts about combinations, secondary mathematics 2A topic. So we have learned about the number of combinations that can be made from n dissimilar things by taking or things at a time, that is NCR formula, and number of ways of distributing the things into equal groups, and number of ways of distributing the things among the persons equally, so and so on. And some other theorems we have learned from the concept. So today, let us learn some more concepts about combinations. So ఈ రోజు కాంబినేషన్స్ కి సంబంధించినటువంటి మరికొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనం నేర్చుకుందాం. సో ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన మనకు ఒక థియరం కనబడుతుంది. If p things are alike of one kind, q things are alike of second kind, and r things are alike of third kind, then the number of ways of selecting any number of things, that is one or more, out of these p plus q plus r things is p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 minus 1. So before going to prove this theorem, we have to know one concept. That is, the combinations that can be made when distinct things are given, when similar things are given. So we have learned from n distinct things. From n distinct things, by taking r things at a time, taking r things at a time, the number of combinations that can be made is equal to NCR. So this we proved the formula is n factorial by r factorial into n minus r factorial. So here this is the formula, this formula is applied. So ఈ ఫార్ములా మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము? n విభిన్న రకాల వస్తువుల నుండి r వస్తువులతో ఏర్పరచగలిగే సంయోగాల సంఖ్యను కనుక్కోవాల్సి వచ్చింది. మరి n విభిన్న రకాల వస్తువులు ఇవ్వకుండా ఒకే రకమైన వస్తువులు ఇచ్చాడు అనుకోండి. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక ఎగ్జాంపుల్. విభిన్న రకాలు కాకుండా ఒకే రకమైనటువంటి వస్తువులు ఇచ్చినప్పుడు సంయోగాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? సో ఏ మూడు వస్తువులు ఇచ్చాడు. These are three similar things. These are three similar things. Now, the number of combinations that can be made from three similar things. Three similar things by taking one at a time. How many? By taking one at a time, because these three are similar, we can choose either A or A or A, either this first A or this second A or this third A. So three things are similar. So how many ways we can choose one letter from these three? Only one way. So by taking two at a time. So how many ways we can select two things from these three similar things? Any two, either first A or second A, or second A or third A, or first A or second A. So any two things that gives the same combination, right? So that is also one. And by taking three things at a time,
So all the three, how many ways we can select? Only one way. And without taking anything, that is also one. That means three similar elements can be selected. Three similar elements can be selected in how many ways? 4 ways. Without taking any one, by taking one element at a time, by taking two elements at a time, by taking three elements at a time. That means one element can be chosen in 2 ways. One element can be chosen in 2 ways. A can be chosen in 2 ways, without taking and by taking. And two similar elements can be chosen in 3 ways, without taking, by taking one, by taking two. And three similar elements can be chosen in 3 ways, without taking, by taking one, by taking two, by taking all the 3. But every kind of combination we get only one, because the elements are similar. The elements are similar. But whereas if these elements were different, if A, B, C, if all the 3 elements were different, by taking one element at a time, how many combinations we would have get? 3C1. This 3C1 would have equal to 3. ఒకవేళ ఇవన్నీ 3 ఎలిమెంట్స్ కనుక డిఫరెంట్ గా ఉంటే ఈ 3 డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఒక ఎలిమెంట్ మనం ఎన్ని రకాలుగా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉండేవాళ్ళం? 3C1 వేస్, అంటే 3 రకాలుగా 3 వేస్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉండేవాళ్ళం. కానీ ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒకే రకమైనవి, సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి వీటిలోంచి ఒక ఎలిమెంట్ ఎన్ని రకాలుగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు? ఒకే రకంగా ఏది తీసుకున్నా అది ఒకటే కాంబినేషన్. కాబట్టి 3C1 here, when the 3 elements are similar, that gives one. 3C2 if they were different elements. If they were different elements, how many combinations we could have made? 3C2. But here 3 elements are similar, that 3C2 also equal to 1. So every kind of element is equal to 1 because the elements 3 are similar. Therefore, the general node here to be remembered: n similar elements. N similar elements can be selected. N similar elements can be selected by taking zero, 1, 2, 3 and so on up to n. Any number of elements or no elements. In how many ways? Only n plus 1 ways. N similar elements can be selected by taking 0 elements, 1 elements, 2 elements, 3 elements and so on up to n elements in n plus 1 ways. n ఒకే రకమైనటువంటి వస్తువుల నుండి ఏర్పరచగల సంయోగాల సంఖ్య. The number of combinations that can be made from n similar elements by taking any number of elements at a time or no elements at a time is equal to n plus 1 ways. n ఒకే రకమైనటువంటి వస్తువుల నుండి 0 ఎలిమెంట్స్ ని లేదా 1 ఎలిమెంట్ ని లేదా 2 ఎలిమెంట్స్ ని లేదా 3 ఎలిమెంట్స్ ని అండ్ సో ఆన్ n ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకుంటూ ఎన్ని సంయోగాలు ఏర్పరచవచ్చు? n plus 1 సంయోగాలను ఏర్పరచవచ్చు. So this is one important concept, right? So by using this concept, we use this theorem. You have to note down this point. N similar elements can be selected by taking 0, 1, 2, 3 and so on n elements in n plus 1 ways. Okay. Now, so this point is useful in proving this theorem. So what is the statement of this theorem? P things are alike of one kind. P వస్తువులు ఒక రకమైనవి. Q things are alike of second kind. Q వస్తువులు రెండో రకమైనవి. R things are alike of third kind. R వస్తువులు మూడో రకమైనవి. ఇక్కడ 3 రకాల వస్తువులు ఉన్నాయన్నమాట. ఒక రకమైన వస్తువులు P ఉన్నాయి, రెండో రకమైన వస్తువులు Q ఉన్నాయి, మూడో రకమైన వస్తువులు R ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం P plus Q plus R వస్తువుల నుండి ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? The number of ways of selecting any number of things, one or more. ఇక్కడ 0 థింగ్స్ ఏర్పరిచే కాంబినేషన్స్ మనకు అక్కర్లేదు. కంపల్సరీ ఎన్నో కొన్ని తీసుకోవాలి. By taking one or more out of these P plus Q plus R things is P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1 minus 1. So let us see how this is derived. I will explain it first. So here in this previous concept is applied in this to prove this theorem. So P things are alike.
Now, given things are P plus Q plus R. Now, from this P plus Q plus R things, we can select any number of things at a time. 1 or 2 more, 1, 2, 3, 4, or we can choose all the P things, or we can choose all the Q things, or we can choose all the R things, or we can choose all the P plus Q plus R things. Any number of things can be chosen at a time. Any number of things can be selected at a time. Now, here we will do this according to the fundamental principle. We will divide this work into 3 works. We will perform this work in 3 phases. First phase, number of combinations that can be made from P similar things. First work is number of combinations that can be made from P things similar, which are similar. P things are similar. So according to the previous point, P similar things can be selected in how many ways? P plus 1 ways. Similarly, second work, number of combinations that can be made from Q things which are also similar. So in how many ways? Q plus 1 ways. And third work, number of combinations that can be made from R similar things. So this is equal to R plus 1. Now, by fundamental principle, multiplicative fundamental principle, because we have to perform the first work and second work and third work at a time. So the number of combinations that can be made from P plus Q plus R things is equal to P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1. So, but here, what kind of combinations we did actually? By selecting any number of things at a time, by selecting one or more things at a time. Now, these combinations will contain a combination which is formed without taking any element also. So, therefore, by taking one or more elements at a time, so the number of combinations that can be made from this P plus Q plus R things actually is equal to this total number of combinations minus one combination which is made without taking any element, that is, which is made from 0 elements. Therefore, finally, the number of combinations by selecting or taking one or more things is equal to total number of combinations P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1 minus one combination which is made without taking any elements. That is, without taking any element, we will get always one combination. So that is minus 1. This minus 1 always represents what here? The combination made without taking any elements. ఇచ్చినటువంటి P plus Q plus R elements లోంచి ఏది తీసుకోకుండా ఏర్పడినటువంటి కాంబినేషన్.
మనకి ఏది తీసుకోకుండా ఏర్పడేటువంటి కాంబినేషన్ అక్కర్లేదు. మనకి ఎట్లాంటి కాంబినేషన్స్ కావాలన్నాడు? ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వస్తువులను తీసుకుంటూ ఏర్పరిచిన కాంబినేషన్స్ మాత్రమే కావాలన్నాడు. కాబట్టి ఈ మొత్తం కాంబినేషన్స్ లోంచి ఏది తీసుకోకుండా ఏర్పడేటువంటి ఈ కాంబినేషన్ ని కనుక మనం మైనస్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వస్తువులను తీసుకుంటూ ఏర్పరిచినటువంటి కాంబినేషన్స్ యొక్క సంఖ్య తెలుస్తుంది. సో ఒక రకమైన వస్తువులు P, రెండో రకమైన వస్తువులు Q, మూడో రకమైన వస్తువులు R. మొత్తం P ప్లస్ Q ప్లస్ R వస్తువుల నుండి ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వస్తువులను తీసుకుంటూ ఏర్పరచగల సంయోగాలెన్ని అంటే P ప్లస్ 1, Q ప్లస్ 1 ఇంటూ R ప్లస్ 1 మైనస్ 1. ఇది ఫార్ములా అన్నమాట. మూడు వేర్వేరు రకాల వస్తువులు, ఒక రకమైన వస్తువుల సంఖ్య P. ఈ P వస్తువులన్నీ ఒకే రకమైనవి, Q వస్తువులన్నీ ఒకే రకమైనవి, R వస్తువులన్నీ ఒకే రకమైనవి. రైట్? మరి ఇక్కడ P ప్లస్ Q ప్లస్ R అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, దీంట్లో P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 నోట్, ఇక్కడ ఒక నోట్ గమనించండి. P ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి. If P is equal to Q is equal to R is equal to 1, this implies P plus Q plus R is equal to what? 3. These three are different elements. Different elements. Then the number of combinations that can be made from three different elements. ఈ ఫార్ములా నుంచి మనకి ఏమవుతుంది? P is equal to 1 ఉంది, 1 plus 1. Q is equal to 1 ఉంది, 1 plus 1. R is equal to 1 ఉంది, 1 plus 1 minus 1. So this gives what? 2 cube minus 1. Now from three different elements, the number of combinations that can be made is equal to 2 cube minus 1. So number of combinations that can be made by taking any number of elements at a time. By taking one or more elements at a time. One or more elements at a time. So that is 2 cube minus 1, that is 7. Now let us see what are those 7 combinations. 3C1 plus 3C2 plus 3C3. So from the three different things, how many types of combinations, how many ways we can select the things? By we can select one thing at a time, we can select two things at a time, we can select three things at a time. So the number of combinations that can be made in these three different types, the three different ways is equal to what? By taking one thing, we can get 3C1 combinations. By taking two things, we can get 3C2 combinations. By taking three things, we can get 3C3 combinations. Therefore, by taking one or more elements, the total number of combinations that can be made from three different things is equal to 3C1 plus 3C2 plus 3C3 actually. So this is 3 plus 3C2 is again 3 plus 3C3 is 1. This is 7. This is equal to this one. Therefore, three different elements. By using this formula, three different elements can be selected by taking one or more is equal to 2 power 3 minus 1. Now we can generalize this like this. Therefore, the number of ways of selecting one or more things out of n dissimilar things is equal to 2 power n minus 1. So if the n dissimilar things are given, by taking one or more things at a time, the total number of combinations that can be made is equal to 2 power n minus 1. This is equal to what actually? What type of combinations they are? The combinations with one element, combinations with two elements, combinations with three elements, plus and so on, combinations with all n elements. The sum of all these values will be equal to 2 power n minus 1. So by taking any number of elements at a time or without taking, if we add the combination without taking any element also, that means this minus 1, if we bring this to the right hand side, what do we get here? The number of combinations, actually I will write here in separate. Now write down this is another formula.
the number of combinations that can be made from n distinct things or dissimilar things. Just by taking any number of elements or no elements. ప్రతిసారి ఎన్ని తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఏం చెప్పట్లేదు. అంటే 0 తీసుకోవచ్చు, 1 తీసుకోవచ్చు, 2 తీసుకోవచ్చు, all n తీసుకోవచ్చు. That is equal to 2 power n. So actually this is equal to nc0 plus nc1 plus nc2 plus and so on plus ncn. So these are all, sum of all these values will be equal to 2 power n. This is number of combinations that can be made from all n dissimilar things, n distinct things. And second, the number of combinations that can be made from n dissimilar things. From n dissimilar things, taking one or more, that is equal to 2 power n minus 1. What is this minus 1? This is the combination made without taking any element. ఏది తీసుకోకుండా ఏర్పడినటువంటి సంయోగం. సో మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ప్రతిసారి ఎన్నో కొన్ని తీసుకోవాలి, ఒకటి కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ తీసుకుంటూ ఏర్పరిచే సంయోగాల సంఖ్య కావాలి. ఇప్పుడంటప్పుడు ఏది తీసుకోకుండా ఏర్పడేటువంటి సంయోగాన్ని మనం తీసేయాలి. కాబట్టి మొత్తం సంయోగాలలో నుంచి ఏది తీసుకోకుండా ఏర్పడేటువంటి సంయోగాన్ని మనం తీసేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ 2 power n minus 1. సో మరి అట్లానే n సిమిలర్ థింగ్స్ నుంచి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ ఏర్పడతాయి అది ఇక్కడ రాసేద్దాం. ద నంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ that can be made from n similar things. This is equal to n plus 1. సరే, ఇది దానికి దీనికి డిఫరెంట్. n డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నప్పుడు, n థింగ్స్ డిఫరెంట్ అయినప్పుడు వాటి నుంచి వచ్చే కాంబినేషన్స్ 2 power n అయితే, n సిమిలర్ థింగ్స్ ఉన్నప్పుడు వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి కాంబినేషన్స్ n plus 1 అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోండి. రైట్, సో ఈ ఫార్ములా ఆధారంగా n సిమిలర్ థింగ్స్ నుంచి మనం ఎన్ని కాంబినేషన్స్ ఏర్పరచవచ్చు అనేటువంటి ఫార్ములా ఆధారంగా ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ మరొక కాన్సెప్ట్ ని మనం నేర్చుకుందాం. చూడండి, ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఇఫ్ p1, p2 dash 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 pk are distinct prime numbers, this p1, p2 dash dash pk are distinct primes, and alpha 1, alpha 2, alpha k are positive integers, then the number of positive divisors of a positive integer n is equal to, if n is expressed as the product of prime factors like this, p1 to the power of alpha 1 into p2 to the power of alpha 2 into p3 to the power of alpha 3 and so on, pk to the power of alpha k, then the number of integral divisors of this positive integer n are alpha 1 plus 1 into alpha 2 plus 1 into alpha 3 plus 1 and so on, alpha k plus 1. So this includes the given number n and 1 itself. You know that 1 is the divisor of any number and every number is divisible by itself. So the minimum number of factors to any positive integer are 2. 1 and itself are the minimum factors. If it is a prime number, it will have only 2 factors of these 2, 1 and itself. And if it is a composite number, other than these 2 factors, it will have some other factors also. So the theorem is, so this is the theorem to find the integral divisors of a given positive integer. So I will explain this with